Bienvenidos todos a esta nueva edición de nuestro programa de herramientas de conciencia. Hoy estamos súper felices, Sara Alfaro y yo, de tener a esta mega invitada que es Sarah Grandinetti. Sara, bienvenida y gracias por estar aquí. So welcome everybody, and we're super excited to have here this amazing guest today, Sarah Grandinetti, here with us. And we just want to say welcome to the show of Tools of Consciousness. Thank you for having me. Sara, una pregunta, bueno, que hacemos a los invitados que vienen a este programa es, bueno, ¿cómo llegaste a Access? Sabemos que eres hermana de Dane y que como que pasó mucho tiempo entre que Dane te invitara realmente tú llegaras a Access. Entonces, como un poco que nos contaras cómo fue llegar a Access para ti y qué hizo que eligieras como empezar a volverte CF y a crear las clases grandiosas que tienes. So Sarah, welcome to the show today. And we always ask the participants the same question on how did they come across Access Consciousness? We know that Dr. Dane here is your brother, so we know that you were introduced to these tools, a few years ago, but the time where he started to show you the tools and for the time you decided to join or start using the tools, there was like a few years of, time lapse. So we're curious to know what got you to finally choose the tools of Access Consciousness and to choose to become a CF, and a little bit of how that journey was for you. Such a great question. Thank you. So Dane first invited me to get my bars run in the year 2000. And I went up to Santa Barbara where he was living, and I laid on a table and I had a very incredible nap. Do you want me to keep going? Dice Sara que ella la primera vez que Dane le ofreció algo de Access fue en el año 2000 y le ofreció hacerle sesiones de barras y él estaba viviendo en Santa Bárbara. Entonces ella se fue a Santa Bárbara para recibir la sesión de barras con él, se acostó sobre la cama, le hicieron las barras y tuvo la más maravillosa siesta. And I think a lot about when Gary says if a person gets their bars run once, that they will eventually become conscious. So that is basically like I put that tool to the test, and I didn't really show up to start creating with Access for another 15 years. Wow. Y dice que esto realmente es lo que Gary siempre dice, que si tú permites que alguien se corra o reciba una sesión de barras, una sola sesión de barras, es posible que cambie totalmente su vida. Y para ella así fue, recibió la sesión y esperó 15 años para realmente entrar a Access Consciousness. I took classes for any class, because as a mother of 4, I thought I couldn't travel and I couldn't create a life beyond being a mom. Y dice que como mamá de 4, y le hago así porque no sabía, 4, ella tenía el punto de vista que no podía crear las clases por estar ocupada siendo tanto de mamá. I didn't know you had 4 kids. So I would just go to the classes that Dane was doing, like up and down California for a number of years, and like sit in the back and pretend to be shy, which I'm not, and just like listen and take it in, and then go like maybe apply just like a little bit of the energy to my life. But I had already concluded that Dane was the magical one in the family. He was the one that was supposed to have the big life. I wasn't. So I didn't let as much in as I could have, or I definitely wasn't acknowledging myself in any way at that time. Dice que ella, como tenía 4 hijos, estaba asistiendo a las clases que el Dr. Dane here estaba haciendo, sobre todo en el estado de California. Entonces ella elegía las clases, tomaba las clases, pero se sentaba un poco atrás a tomar notas y a absorber básicamente toda esta información y a permitirse recibir un poquito nada más de esa energía, porque ella ya había concluido que el Dr. Dane era el dueño de la magia en la familia y que ella iba a tener un rol mucho más pequeño, ¿verdad? Entonces, and really what brought me to Access, and this is to really start creating with Access, was my whole life crashed down. How many of us have had those type of situations happen and we think it's the worst possible thing? And what I know is that when I woke up one morning with an email from my husband saying, "We have no money. We are in the red. I don't know how we're going to pay any bills," my whole life changed, not in the way that I thought it would, but in the way that the universe knew I required it in order to choose something different.
Y dice que lo que realmente la trajo a Access fue cuando toda su vida se derrumbó. ¿Y cuántos de nosotros hemos tenido esa experiencia? Cuando algo en toda nuestra vida se derrumba, nos obliga a elegir algo con más conciencia. Dice que un día simplemente se despertó ante un correo de su esposo que le informaba que todas sus finanzas estaban en rojo y que no tenían ningún dinero en ese momento. Y realmente, ¿qué sabía el universo de que esta era la experiencia que ella iba a requerir para realmente elegir por más? Because up until then, my life was good enough. I was out creating, like, and Dane says, are you are asking to be better than others, but not as great as you? And so I was just better than my family. I owned a salon in LA. I was a educator for a big national hair product brand. I was doing like classes all around LA, and I had a celebrity salon. I had people coming in that were celebrities. And so I owned a home. And from the outside, it looked like she's got it going on, you know? Y dice que cuántos de nosotros hacemos eso de mantener una vida lo suficientemente buena. Y el doctor Dane siempre dice, estás tú eligiendo tener una vida mejor que otros, pero no tan grandiosa como la que podrías tener. Porque yo en ese momento parecía que lo tenía todo. Tenía un salón en Los Ángeles, estaba dando capacitaciones por todo California en una marca de productos de cabello muy importante y tenía un salón a donde las celebridades iban a hacerse sus cuestiones estéticas, ¿verdad? Tenía una casa propia, o sea, aparentemente era la imagen del éxito. So good. You're so good. I enjoy it. Yes. I understand more Spanish than I can speak. So that's awesome. Dice que entiende lo que yo estoy diciendo. Fabuloso. So I just would love everybody to hear this part of the story today of how I started to play with the tools, because had everything stayed the same, and you know, like the menial amount of money, but not great money, and never crashed, I wouldn't have asked the question that changed my life. And so even, let me say, go ahead with that. Sí, quiere que escuchemos bien esta parte, porque esto es fundamental. Dice que si su vida se hubiera mantenido igual que como estaba, que si hubiera seguido teniendo la cantidad de dinero que le entraba, así más o menos le alcanzaba para todo, y que si su mundo no se hubiera derrumbado, ella no se hubiera planteado la pregunta que nos va a contar en este momento. And so we call like the class that we take in Access the foundation class, that first big 4-day class. And what I love about talking about that class is it's really, if you'd have it, it's your crash down of your foundation, and you have to level it out in order to build something totally new. And that's basically what the universe gave me with the crash down, like the financial crash down in my world, was that everything was leveled. And now it was like time to start creating, because I knew that wasn't going to be good enough for me. Dice que fue como lo que ocurre en la clase de fundamento, que en la clase de fundamento tú ves como todas tus estructuras se derrumban, todo queda plano y puedes volver a construir algo nuevo. Pero a ella el universo se lo regaló con esta experiencia que transformó su vida, con esta caída, derrumbe financiero, donde todo se cayó y entonces pudo ver que tenía que construir algo totalmente nuevo. And so I chose to do it a difficult way, meaning like the universe had to drop the brick on my head and have everything crash down. Other people can just choose a foundation class and have the change come with way more ease. That's the part of the story I wanted to tell, is that the universe will get to you if you're willing to listen at some point, but it'll keep pounding on you. Hey, magical one, you're magic. Stop pretending you're not. Or you can just choose a class and figure it out that way. They both work. Dice que ella eligió cambiar su vida haciéndolo de la forma dura, de la forma difícil. Y el universo le mandó todos estos ladrillos que le cayeron encima de su cabeza. Pero también puedes elegirlo de la forma fácil, simplemente iniciando, registrándote en una clase de fundamento. I love this, I'm laughing so much. En una clase de fundamento y tener el cambio fácil. El universo te lo va a dar como tú lo elijas. Does that answer that question enough? Is that good? Yeah. We get the visual. Captamos la imagen. Yeah, cool. Yeah. Sí, Sara, gracias por eso. Y cuando entraste a Access y empezaste a usar las herramientas, ¿cuál fue esa herramienta que tú dijiste, ay, ahora que empiezo a usar esto, realmente estoy percibiendo este cambio en mi realidad?
So when you started using the tools of access, what was that one tool that you really connected with, that you could see that change that was creating in your life? So probably about a few months before this crashed down in my life, I started to wake up every morning and go outside in my backyard and listen to the tour of consciousness. Now, I was hiding that I was asking for something different. Otherwise, I could have just called my brother. But I didn't want him to, what I thought at the time, I didn't want him to hold me accountable to something. So like, it's when you want to quit smoking, if you tell everybody you're quitting smoking, then if you want to have a cigarette, they're like, I thought you were quitting smoking. So I'll leave you there. Dice que ella empezó, cuando empezó con Access, a despertarse todas las mañanas a escuchar este programa de videos de YouTube que se llama El Tour de la Conciencia. Y no se quería reconocer que se estaba escondiendo, porque ella fácilmente hubiera podido agarrar el teléfono y hablarle a su hermano, pero no quería que él estuviera ahí como contabilizando su cambio, porque se han dado cuenta, por ejemplo, si ustedes dicen que van a dejar de fumar y le cuentan a los demás que van a dejar de fumar y la gente sabe, entonces te van a estar preguntando si de verdad lo has hecho. Entonces ella no quería eso. So one day I was watching a video of Dane in my backyard that talked about the question, what else is possible? And I was like, okay, I'm going to choose to use this for everything today. And so what I did was I was sitting in my backyard. Now we had no money to water our lawn. So all the grass was dead. The fruit trees were dying. There were no flowers. I thought it looked awful back there. But I was like, okay, I'll ask, what else is possible here? Universe, show me. Dice que ese día estaba viendo un video del Dr. Dane y él decía que la pregunta que facilitaba mucho era ¿qué más es posible? Entonces dijo, bueno, voy a probar a estar haciendo esta pregunta ante todo. Recuerda que les he contado que en ese momento no tenía plata y entonces no teníamos plata para regar el jardín. El pasto, la grama estaba totalmente marchita, las flores se habían marchitado, no había nada verde en mi jardín y realmente no se veía muy bonito. Empecé a preguntar, ¿qué más es posible aquí? Y le dije, universo, muéstrame. And sure enough, the universe did. About 2 or 3 days later, our neighbors, who were good friends of ours, came over and said, hey, we just laid a new grass in our backyard and we have extra. Would you like it? And I'll have my guy come over and put it down in your backyard. And it was exactly the amount of grass that he had available to plant for us. Y claro, el universo nos mostró una posibilidad diferente y nuestros vecinos, que eran buenos amigos, ese día me dijeron, acabamos de comprar toda la grama nueva para poner en nuestro jardín y nos ha sobrado grama, quieren que se las ponga y les voy a mandar a mi jardinero para que se la coloque en su jardín. Y claro que estaba justo el tamaño que cubría todo mi jardín. Wow. What else is possible? Exactly. And what the other part I would share with that was then I also knew that I needed to make a new demand because my grass had died because I was saving money on watering. So if I was going to receive this, I first wanted to reject it and say, no, don't give me your grass. I won't take care of it. But instead I was like, okay, I'm going to receive the grass because it's what I asked for. And I'm going to make a new demand that I start creating more to water grass. And that can be the most simple, pragmatic little choice that can change everything. But as soon as I asked for that and I acknowledged it showed up, and then I was willing to do whatever it takes to have it, my whole life changed because of a piece of grass. Y dice que eso le motivó a hacer una demanda nueva en su vida, porque la grama se le había muerto porque ella estaba ahorrando dinero para no regar su grama. Pero cuando el vecino le ofreció la grama, primero ella quiso rechazar el regalo y decir, no, pero si no puedo cuidar de la grama, no la puedo aceptar. Pero al mismo tiempo dijo, elijo aceptar el regalo y hacer una demanda más grande para crear todavía más, para tener en abundancia, para cuidar de toda esta grama y todo el jardín. Entonces, dense cuenta como una demanda simple, esta pequeña demanda que fue totalmente práctica, pragmática, empezó a abrir todas las posibilidades en su vida. Y dijo, voy a hacer lo que se requiera para que esto se cree. Wow.
Me encanta esa historia porque es una historia realmente que tiene una herramienta, digamos, simple, porque las personas a veces dicen, ay, ¿por qué todo el tiempo dicen que más es posible? Sí, no hay otra herramienta o están buscando una herramienta más avanzada, pero cuánto estas herramientas realmente son el cambio que puede dar, así como para Sara, un cambio totalmente en su vida. I love what you just shared with us because it's the example of using a simple tool that people sometimes say, well, why are you always saying what else is possible? What else is possible? But truly, that tool is actually changing. It's a very advanced tool that is generating all the change for a much larger possibilities. Totally. I agree completely. Y yo le quería preguntar de cómo fue crecer. I just have a funny question I want to ask you. How was it growing up with Dane? I mean, what kind of fun and crazy, I imagine all sorts of fun and crazy adventures you two growing up. Just tell us a story. Le digo que yo tengo esa curiosidad de cómo era crecer con Dane, con su humor, con su, me imagino, fantástico. Well, I always say that I was the president of his first fan club. Ella dice que ella fue la presidenta de su primer club de fans. Oh. He's 9 years older, and a lot of people don't know that because he doesn't age and they wonder who's older, but he's 9 years older. Y créanme, él es mayor que yo, porque a la gente no me lo cree, él es 9 años mayor que yo, pero como él no envejece, la gente me pregunta que quién de los dos es mayor. I think you guys should all tell everybody that for my behalf. Que le contemos a todo el mundo que el doctor Dane es mayor que ella. But Dane, you want a story? One of my favorite stories was that Dane was always like cutting up, meaning like making jokes and making people laugh and being that big personality that you know. And one year in high school, he was asked to be the master of ceremonies for a talent show. Go ahead. Una historia que me gusta compartir es cuando estábamos pequeños, Dane siempre estaba haciendo chistes, siempre, así como lo ven, haciendo bromas. Y una vez en la preparatoria le pidieron que él fuera el maestro de ceremonia para un show de talentos. And so I remember walking into the gym to watch this, like the school gym where they were putting it on. And I thought from my, like, I was probably 7 years old. I thought I was walking onto like a Hollywood movie set and my brother was the star. Oh, qué lindo. Y dice que ella, cuando entró al gimnasio donde iba a ocurrir todo este show de talento, ella tenía como 7 añitos y ella se sentía como que ella estaba entrando a la pasarela de Hollywood y que su hermano era la estrella principal de la película. And it's funny because I still feel the same way. Like I sit in his classes and I'm like, oh my God, you're so amazing. But this time, Dane was dressed up as a California raisin. Dice que ella todavía se siente así cuando entra a clases y lo ve, realmente se admira de verlo y disfruta mucho, pero esta ocasión fue diferente porque él en ese momento tenía que vestirse como una pasa. Su disfraz era el de una ciruela pasa. So he had a garbage bag around him filled with like paper, and then he was wearing tights, like ladies' tights, and white sneakers, and he was dancing around the stage to get people to laugh. Y dice que su disfraz consistía en una bolsa de basura negra llena de papel y cosas para hacer bulto, y que tenía medias negras de mujer y andaba con unos tenis blancos y andaba bailando por todo el escenario, haciendo reír a la gente. And one of the other fun things of having Dane as older brother, other than magic and his caring for me, but all of my friends had huge crushes on my brother and they would fight over who was going to marry him when they grew up. Dice que una de las cosas más divertidas de crecer con Dane, aparte de su magia y el enorme cariño que él es con ella, es que todas sus amigas de la escuela estaban enamoradas de él y todas estaban peleando a ver quién se iba a quedar con Dane al final. Which is not very different from being in Access, by the way. Lo cual no es muy diferente de lo que realmente sucede en Access también, dice. Thank you for sharing that. Gracias por compartirnos esa historia. Gracias.
Sí, yo tomé una clase contigo de Siendo tú la belleza y esa clase fue como, wow, realmente abrió un mundo mágico en mi universo. Y quisiera que nos compartieras un poco de esto que tú tienes de Siendo tú la belleza, que realmente va más allá como de todos los parámetros de esta realidad. So I took a class with you of being you in beauty, and I really love that class because it opened up a very different magical world and it really opened up my universe. So I would like to ask you if you could expand a little bit about what this creation is and how you look upon beauty beyond the typical parameters that we see in this life. Yes, I love that. So my very first SOP with Dane, he asked everybody in the room to give him what their judgments were of him. And so people would go to the mic and I couldn't even believe people were going to the mic, but they did. And one of the women said, my judgment of you is that you only bring beautiful women up on stage. And, oh, do you want to go ahead and do that, Sarah? Dice que su primera clase de SOP que tomó con el Dr. Dane, él hizo una pregunta a todos los asistentes del curso que dijeran cuáles eran los juicios que ellos tenían de él y que lo expresaran. Y para su sorpresa, la gente se estaba levantando con el micrófono, no lo podían ni creer, dice. Pero una de las señoras se subió al escenario y dijo que el juicio que ella tenía de Dane era que él solo pedía que subieran al escenario mujeres bonitas. I was in that class and my mind went boggled completely, like as if someone was speaking Chinese, which is a lot harder for me to follow than Spanish. And I like didn't get it. I didn't get how that was a judgment, because to me that was an awareness. Y dice que cuando ella escuchó eso, su mente le dio vuelta totalmente y era como que estaba escuchando chino y bueno, para mí el chino es mucho más difícil que entenderte que a ti en español, dice. Pero realmente cuando mi mente quedó toda trabada, porque para mí eso no era un juicio, eso era una conciencia. So I went to the mic and I asked him a question and I said, how can you explain to me, please, how that's a judgment? Because to me, every woman you bring on stage is beautiful. Like, every woman in the room is beautiful. So what does it mean that only beautiful women go on stage when I couldn't hear it. So go ahead there. Y dice que ella pidió subir al escenario y dijo, explícame por favor cómo es que esto es un juicio, porque para mí esta es una toma de conciencia. Yo lo que veo es que aquí suben todas las mujeres y todas son bonitas. Y yo veo lo bonita que cada una es. Realmente explícame. Y no podía yo entender cómo esto estaba pasando. And Dane said to me, he said, sister, he's like, it's because you actually see through the judgment layer of beauty and you see the beauty of the being and the body. And maybe you should acknowledge the gift that you be in the way that you receive and be with beauty. Y él me dijo, Dane me dijo, pues esto sucede porque tú realmente ves la belleza de la persona más allá de su piel y estás viendo la belleza del ser. ¿Puedes por favor reconocer que eres tú la que está realmente viendo la belleza del ser a través de más allá de los juicios? Until that moment, I didn't know that people used beauty to separate themselves from something. Y hasta ese momento yo no sabía que la gente usaba la belleza para separarse de sí mismo. So then I just started to explore and ask questions and look at like what contribution I could be to facilitate this. And there's been different variations of facilitating beauty in my CF business. But what I really came to was it's the being you and being you and beauty that actually create the most magic together. Y dice que a partir de entonces empezó a hacer muchas preguntas y hacer diferentes exploraciones y crear diferentes variaciones de esta misma clase y de estas clases para CF que ella hace. Y una de las cosas que más le hizo clic fue el combinar todas las clases de Siendo tú con las clases de belleza y unirlos para crear una sola clase.
So what I started to see was where people will get this access to their being and they're like, oh my gosh, my being is so magical and so big and so much more than I thought it was. But I still judge this as not beautiful. So I'm not, if this is our vehicle to move our body around and we are rejecting it constantly, the bigness of your being doesn't get to go where it would like to go because you're still rejecting the beauty of your body. Y dice que cuando ella observa que las personas tienen acceso cada vez más a su ser empieza a engrandecerse y realmente a ser este ser mágico. Pero las personas siguen juzgando este vehículo que es el cuerpo y cuando se ven están viendo que no son bellas y están rechazando su imagen. Entonces el ser no se puede ir tan grande como puede realmente. So what you define or conclude as beautiful is what will limit you from ever seeing you as beautiful. So if you've decided beauty standards are a certain way or a certain body shape or skin tone or eye color is beautiful and you don't have that, then you have to separate you from being beautiful. And that's something that is, if you really sit with undefining what the world has told you is beautiful and start being what you know is beautiful, the communion and this for you and your body and the gift it is starts to open up in a completely different way. And that's where we start to invite other people to those possibilities, which is really fucking awesome. Dice que lo que sucede es que cuando tú defines o concluyes lo que es la belleza, esas definiciones son las que te limitan realmente de percibir y ser la belleza. Y estás creando una separación entre tú y la belleza. Lo que se requiere es que empieces a quitarle definición a lo que este mundo ha definido como belleza y empezar a reconocer y a saber y tener esa comunión y a reconocer los regalos que tu cuerpo son. Y entonces se te va a abrir ese ser y vas a poder percibir la belleza que realmente eres. And I will say this one last thing, Paula, is that as soon as I said I wanted to facilitate beauty classes, Gary Douglas told me I was absolutely insane. And he's like, if you're crazy enough to want to do this, he's like, I support you, but you're insane. Y les quiero contar algo, que en el momento que yo dije que quería dar clases de belleza, Gary Douglas me dijo, ¿estás segura que quieres facilitar eso? Estás verdaderamente loca, pero bueno, si lo quieres hacer, aquí estoy yo respaldándote. Wow. So what I've chosen to do with this particular creation with Being You Beauty is I let her talk to me and tell me when, where, how, and who. It's not something that I have on my books. It's not my specialty that I have going everywhere. It's when it's asked for and there's a demand that it will match, then I take her to birth a new possibility. She's not the platform I stand on, if that makes sense. It's kind of willing to be that pull to that possibility instead of kind of being like the pushing of energy to possibility, if that makes sense. So yeah, I don't know if that contributes to that. Dice que esta creación de ella, siendo tú en la belleza, ella permite hablarle y le habla en femenino. Yo le hablo a ella, a esta clase, para que ella me hable de regreso a mí y le pregunta a dónde, cuándo, cómo o quién para hacer esa clase. Y no lo anuncia en su página web ni lo anuncia como su especialidad, sino simplemente cuando la gente empieza a solicitarlo, cuando empiezan a pedir eso y existe esa demanda en el mundo para esa clase y eso coincide con la energía que la clase es, entonces ella está dispuesta a dar a luz nuevamente con una nueva posibilidad de esta clase de Siendo tú y la belleza, pero que no mantiene esto como una plataforma desde la que ella construye su vida, sino realmente cuando ella siente el jalón de esta energía para que la clase surja de nuevo, para crear una nueva posibilidad. Sí, yo, no sé si era en el entrenamiento de Siendo tú o en una clase de Siendo tú con Dane, que tú diste la clase y yo desde que vi el nombre fue como, wow, eso es algo que expande mi mundo. Y de verdad que creo que he escuchado esa clase tal vez unas 15 veces y cada vez va como más profundo en mi ser. Wow. Paula says that she remembers taking the class, probably with a training of Being You that you co-facilitated with Dane, but she remembered a very distinct pull of the class for her.
and that it truly expanded her whole universe, and that she has probably heard the class about 15 times, and each time she hears the class, it brings in more and more and deeper layers to it, and she wants to really thank you for creating that class. Sí, y Can I ask you a Dime. question, Paula? Sí, yes. una pregunta. What do you know about beauty? ¿Qué sabes tú de la belleza? Wow. What gift are you to beauty? If you're so pulled, you be something that contributes to it changing on the planet. Will you please just acknowledge that today? No. Así que, ¿qué sabes tú de la belleza y qué regalo eres tú para la belleza? Porque cuando algo te jala de esa forma tan intensa es porque tú eres ese regalo y estás contribuyendo a la creación de eso. She is truly beautiful, inside and out. Eres bella por dentro y por fuera. Thank you, Sara. Y para mí esa clase fue un gran regalo, porque en mi casa habían muchos parámetros como de lo que es la belleza y de cómo tienes que verte, pero para mí había algo más allá de los ojos físicos que era esta belleza del ser. So for me, this class really was a gift, because in my household, there were a lot of parameters of beauty that we had to keep, you know, like, and I always had a different point of view of what you were supposed to look like, and truly looking at a beauty way beyond the external, looking at the beauty of the being. Sí, así que gracias. Y no sé si bueno, no sé si una pregunta o una aclaradora acerca de esto de siendo tú la belleza, que pueda expandir también el mundo de todas las personas que están acá conectadas contigo. So we're asking people if they have a question to share with you, or also if you have a clearing that you would like to share with us, especially to give us a little bit more expansion and clarity around the topic of beauty, being and beauty, you know. Yeah. So are we going questions first? We don't have one yet in the chat. We'll give them a couple of seconds to create, you know, to ask what they want to ask, but how about a clearing for beauty? Yeah, I mean, even what I had said before, like, what is it that you've defined as beautiful that limits you from ever seeing you as beautiful? So everything that is, we destroy and uncreate it, please. Right, wrong, good, bad, hot, all nine shorts, boys and beyonds. ¿Y qué es lo que has definido que? Oh, your sound went, oh, you muted. Perdón. Paula muted me, but I'm back. Dice que qué es lo que has definido que es la belleza, qué es lo que te está separando de realmente recibir la belleza de ti, y todo lo que eso permite que esté sostenido todavía, lo destruyes y descreas, por favor, ¿sí? Cierto, equivocado, bueno, malo, podipocto, los 9 cuartos chicos y más allá. Any questions? Oh yeah, if there's any questions. I have a question. How is facilitating beauty in one of the most beauty-aware cultures in the States, like California, it's like where people are more concerned about their bodies than any other state? Le digo que cómo es facilitar una clase de belleza en un lugar que para mí en los Estados Unidos es el que está más preocupado de cómo se ve, en California. How is that? I mean, it's... Yeah, well, I will say this, owning a hair salon in Los Angeles showed me a lot. El aprendizaje ha sido en parte también por ser la dueña de un salón de belleza en Los Ángeles. Me ha enseñado mucho. But truly what I asked to be with beauty is a receiving of all beauty. So if you come to sit with me in my chair, I am asking to be something that acknowledges the beauty of you and receives you with no judgment. And as soon as people perceive even just the littlest shift in being received, or not seeing themselves in the way that, like, through their eyes, through someone who's not judging them, that is where the space is. So I show up for classes, and whether they're from Los Angeles or not, from that space. Y me dice que en parte ella lo que se pide ser es ser esos ojos de ver a la persona sin ningún juicio, de ver a la persona y estar totalmente dispuesta a recibir toda la belleza que esa persona es en todas sus diferentes manifestaciones, y reconocer la belleza en la otra persona. Y en el momento que la otra persona se ve vista por ella sin juicio, la belleza surge. So can I play a little visual picture game with you guys?
Vamos a hacer un juego visual ahorita, ok. How many of you have had like a pimple or like a sore on your lip or something on your brow or whatever, and you announce it to everybody before they've even seen it? Así que ¿cuántos de ustedes les ha pasado que les sale un barrito o tienen una manchita o algo en su cara que les aparece y se lo anuncian a todo el mundo antes que la gente ni siquiera lo haya visto? Don't look at my pimple. Whatever you do, don't look at my pimple. No me vayan a ver ahí que tengo un barrito. What are you asking them to do? To look right at your pimple. ¿Qué es lo que estás pidiendo que la gente haga? Pues estás pidiéndole que se enfoquen y miren directo ahí. And so often people will say to us, wow, I didn't even see it until you pointed it out. Y frecuentemente la gente nos va a decir, wow, ni siquiera me había dado cuenta hasta que tú me lo mencionaste. It's a little analogy for what we do with our beauty is we carry around these judgments of us and we blast them out to everybody so that they will align and agree with our judgment of us so that we can validate our point of view about our beauty or not being enough or not being received or whatever your point of view about you is. And then you wear it like a banner across your forehead for everybody else to go, oh, you want to be judged as fat? Okay. You want to be judged as not beautiful or, you know, whatever, not good enough? Okay, here you go, because you are the one broadcasting that. Dice que nosotros es lo mismo lo que hacemos con nuestros juicios, porque estos juicios son los que nosotros aventamos al mundo y estamos esperando que los demás validen nuestro punto de vista, como por ejemplo que no eres suficiente o que eres demasiado gorda o que no puedes ser recibida. Entonces te lo pones como una bandana aquí en la frente y la gente dice, ah, ¿quieres que te juzguen como gorda? Ok, te vamos a juzgar de gorda. ¿No eres bella? Ok, no eres bella. Entonces eso es lo que nosotros estamos transmitiendo al mundo y la gente es lo que va a ver de ti. So as a salon owner and stylist, a woman would come in and say, you know, can you give me bangs because I have a really big forehead? Like technically I have a really big forehead, but you might not have noticed it until I put it up here in your face and showed it to you. Y dice que cuando me llegaba una cliente al salón y me decía, ay, yo quiero que tú me hagas un estilo de peinado, pero que me hagas un flequillo, porque yo tengo una frente demasiado alta, demasiado grande. Y bueno, técnicamente yo tengo una frente demasiado grande, dice, y nos muestra la frente, pero a lo mejor ni siquiera se habían dado cuenta hasta que yo no se los mencioné y se los mostré. Or another woman would say, I have a fat chin, so can you give me my hair here so I can cover it? Y otra señora puede llegar diciendo, ay, es que tengo papada, entonces quiero que me crees un estilo de peinado que me tape la papada. So basically, like when we look at beauty, it's deconstructing all the places you're hiding what you've decided isn't beautiful, which is what you're broadcasting by creating it that way. Y básicamente lo que vamos a hacer es deconstruir, o sea, desarmar todos estos puntos de vista que tú has creado de por qué no eres bella para poder soltarlos. And what I will say to all of you is I don't have this right, like at all. Like I judge myself every freaking day. And I'm not going to lie to you to say that I have this beauty thing right. What I have though, and what I've chosen is a demand that when I go into judgment of me, I stop and I ask a question and I touch my body and I say, oh body, I'm judging you again. Oh my God, what would it take to change this? And I'm back, I'm here and I've got you. I'm going to acknowledge the beauty of you now. And it just keeps me in a co-creation with my body and my beauty that is different than layering on the judgment day to day to day, moment to moment. Y dice que no quiero que piensen que yo lo tengo todo resuelto o que estoy en la razón. No, yo me sigo juzgando a mí misma y lo hago cada día. Y no tengo todo este tema de la belleza resuelto, pero lo que yo he creado es esta demanda de decir, ok, juicio, te veo, pero aquí se para, aquí detengo el juicio. Y es realmente donde yo vuelvo y reconecto con mi cuerpo y yo me pregunto, ok, ¿qué tomaría para cambiar esto? Me estoy juzgando, ok, pero ¿qué tomaría cambiarlo? Y estoy en esta relación de co-creación con mi cuerpo y mi belleza. And what astounds me the most when we go to look at bodies and beauty and all of that is how much we judge our bodies and then expect them to perform or create what we would like. If you were around someone who told you how ugly you were, how fat you were, how
not a contribution you were, how much they don't like you every day, would you show up and be like, hey, how can I support you? How can I support you in creating what you would like to have? No, you would do a big like, fuck you. You know what I mean? If you're going to treat me like that, you're going to treat me like that. I'm not going to create for you. And so what would it take to at least just acknowledge that you do the judgment and go, you know what, I'm choosing to be better with you, body. I'm choosing to honor you more. And you know what, I still have all these points of view of right and wrong and good and bad. And I'm sorry I'm subjecting you to that right now. Dice que lo que más le sorprende es la actitud que nosotros tomamos al ver a nuestros cuerpos donde estamos constantemente juzgándolos y estamos al mismo tiempo esperando que ese cuerpo que recibe tanto juicio de nosotros haga lo que nosotros queremos. Te pones tú a pensar si todos los días estás juzgando este cuerpo, que este cuerpo va a venir a mostrarse y te va a apoyarte. No, el cuerpo te va a decir, vete al carajo, ¿verdad? Andate al carajo. ¿Qué tomaría realmente reconocer este cuerpo y reconocer que te estás juzgando y decir, ok, paro el juicio y empezar a crear una relación de más honrarte a ti mismo? So it's basically going into like, you know what, I know better now, so I'm going to choose greater for me as the being and for you as my body, and how grateful I am for you. Because you guys, all the things you love about this life, you wouldn't have them if you didn't have a body. Every person you love to hug and hold, no matter if it's a little child or a tree, you wouldn't be able to do it if you didn't have a body. All the food you love to take in, you wouldn't be able to taste it if you didn't have a body. And then so you can either allow that disconnect with your body based on a beauty standard that who the hell knows created it, or you can start to nurture the beauty of your body and see what he or she can show you and what he or she can co-create with you towards the beauty that the two of you be together. ¿Y qué tal si empiezas a funcionar desde el saber, el reconocer tu saber y el empezar a elegir algo más grandioso, tanto para tu ser como para tu cuerpo? Recuérdate que todas las cosas que tú amas de esta vida, si tú amas abrazar a alguien, ya sea un niño pequeño o un árbol, todo eso lo puedes hacer, abrazar a través de tu cuerpo. ¿Y qué tal que empiezas a honrar a tu cuerpo para amar más la comida, el saboreo de lo que puedes percibir con tu cuerpo, lo que puedes sentir en tu cuerpo, y en lugar de eso, elegir salirte de la desconexión en la que vives permanentemente con tu cuerpo y estar en la permisión de co-crear con tu cuerpo, aquello que el cuerpo sabe más. And then I just have one more thing. Yes. Being you beauty is not about inner beauty. Y siendo tú y la belleza no se trata de la belleza interior. This reality creates an either or with that idea of there's inner and there's outer. And go ahead. Y esta realidad está creando una separación porque te dicen, puedes tener belleza externa o belleza interior. Eso no es así. So you start to go, I'm beautiful on the inside. That's what counts in order to justify your point of view about your outside not being beautiful. Y esta realidad te dice, ay, ok, yo soy bella en lo interior para justificar que no te sientes bella en lo externa. Así es como esta realidad lo crea. The algorithm interrupt that being you beauty is to get out of the judgment of anything about your body not being beautiful and including both of those things, inner and outer, because you can look at your life, like, have you identified with like, I'm an inner beauty person. I care more about my inside than I do my outside, or you look at like, I'm the shallow people who only care about the outside and don't care about the inside. Like that is the divide that the beauty industry has created. And my question is, how do we outcreate that by flipping it up? It on its head. Dice, ¿cómo nos convertimos en el interruptor de este algoritmo? Pues para interrumpir este algoritmo tenemos que salirnos del juicio de que podemos tener belleza interna o belleza externa. ¿Soy yo esa persona de belleza interna que no le importa para nada su aspecto exterior? ¿O soy yo aquella belleza superficial que solo le importa cómo se ve por fuera? La industria de la belleza nos ha vendido esta imagen. Y que la pregunta sería, ¿cómo puedo yo sobrecrear todo esto? Sí, sería un tanto como la belleza de tu ser, Would it así be como la more like riqueza de tu ser y como la belleza de tu ser.
would it be more like the beauty of your being, sort of like the richness of your being? This is why Gary Douglas told me I'm insane. Por eso es que Gary me dijo que yo estaba loca en querer facilitar estas clases. Because that's what a lot of people hear. And yes, your being is beautiful, but what is it that stops us from going, our body is beautiful too? It's judgment. It's that you don't have the right nose, you don't have the right shape, you don't have the whatever. So let's put all the focus on the being and not see the body as beautiful. But if we never were told what was beautiful, would everybody be beautiful? Dice que el ser es verdaderamente bello, pero también el cuerpo es verdaderamente bello. Pero si no pusiéramos ese énfasis en la forma correcta del cuerpo, que tu nariz no tiene la forma que la belleza lo ha definido como tal, y nos dicen que si no estamos bellas por fuera, nos tenemos que enfocar en la belleza del ser. Pero ¿qué tal que nunca te dieron ninguna definición de la belleza? ¿Acaso no serían todos los cuerpos bellos? You know, they ask the question, like, if a tree falls in the forest and no one is around, does it make a noise? Hacen la pregunta que si un árbol se cae en medio del bosque y nadie está alrededor de ello, ¿el árbol hace ruido? So that's my tree question. If we were never told ever from the beginning of time what was valuable as beautiful, would you not be able to find beauty in every body, including yours? Si nunca nos hubieran dicho cuál es la definición de la belleza, nunca a través de la historia, seríamos capaces de ver belleza en cualquier forma y cuerpo. And you see that beauty has changed throughout history. I mean, before it was like beauty was big, and then it was super thin, and now it's like fit. Y la belleza, los estándares han cambiado en historia. La gente gordita era bella, después luego super flaquita y ahora la super fit. And you can try to ride the wave of every beauty change, or you can say, enough, I'm having my beauty, because there's no beauty and there's no body that is the same as what I be. I am a unique being and have a unique body that is mine. Y puedes montarte a la ola de lo que se esté de moda con respecto a la belleza. O también puedes elegir, decir, ok, yo soy un cuerpo bello, yo soy un cuerpo único y totalmente diferente y bello. We have a question here. Cool. It says, what would it take to change my perception of my body, and how much contribution can I accept by being beautiful independent of the judgments, and how can I improve this body? So I would say that if you're saying, how can I improve this body? Look at if you're doing it for the good judgment. Observa la frase, cómo está construida. Si tú estás viendo mejorar el cuerpo, observa si estás queriendo mejorar el cuerpo desde el concepto del juicio positivo. That rings true. Eso suena bien ligero. Ajá. Listo. So that's not better judgment. It's just the opposite of bad judgment if you're trying to get the good judgment. Y eso no significa que es un mejor juicio. Simplemente estás obteniendo un juicio diferente. And then it's your demand to, like I said, be in the moments of when you're judging and just stop and get present and say, okay, body, what else would we like to create together? Show me one of my favorite ones, universe, show me the beauty of me today. Show me the beauty of me and my body today. And then be willing to see it and receive it. Dice que básicamente es hacer esa demanda. Cuando estás viendo el juicio, decir, ok, te detengo, juicio aquí se detiene, y estar nuevamente presente en tu cuerpo. Y una de las preguntas que me encanta hacer es decir, universo, muéstrame la belleza de mí y de mi cuerpo. And from there, you can start co-creating with your body. Now, I'll tell you, so over COVID, I gained back like 45 or 50 pounds that I had lost. Go ahead. Y dice que es a partir de ahí que empiezas a co-crear con la belleza de tu cuerpo. Y déjame contarte que durante el encierro que tuvimos por el COVID, yo recuperé 45 libras que había bajado de peso. And it exposed to me how I had gotten it right. And I didn't even know I thought I had gotten it right until I got it wrong again. Y dice que lo que le mostró esa experiencia es cómo ella sentía que lo tenía correcto, cuando ahora sentía que lo había equivocado al ganar el peso. And
that journey had me looking for how to lose weight again. And every time I would go to attempt some sort of diet or different exercise plan or whatever, I perceived my body being like, no, this is the size that I want to be. This is your size, Sarah. Like, this is us. Y dice que en ese viaje que ha estado explorando de cómo bajar de peso o cómo volver a hacer la dieta o el ejercicio, cada vez que empieza este proyecto, percibe muy claramente que el cuerpo le dice, Sara, esta es la forma que nosotros queremos vernos. Ese es nuestro tamaño. And what I got from that, you guys, is my body created that smaller body for an amount of time because of my judgments of what it would take for me to step out and be more seen. And she supported me in that. And then once we got there, she was like, all right, I'm gonna go back and do what I like to do because this is where I like to be. And you become a Southern accent all of a sudden. Y dice, yo capté con esta experiencia que mi cuerpo se hizo más pequeño, bajé de peso, porque era la forma en que yo me iba a permitir intensificarme y mostrarme al mundo. Pero cuando el cuerpo y yo logramos ese bajón de peso, mi cuerpo me apoyó en eso, pero al lograrlo, nuevamente dijo, ok, ya lograste, ya estás más visible, puff, ahora nos volvemos del tamaño que nos es más cómodo para nosotros. Because your body doesn't have a point of view. Your body is there to co-create with as long as you'd have it. And whatever my body knew she could contribute, she did. And then when we were there, it was like, okay, cool. Is this actually required? And what invitation was I at a smaller size? And what invitation am I at this size? And what will come next? If we're constantly co-creating together, we can show up different in every moment. We can show up in a certain aesthetic, like, you know, I've shown up a certain way, asking my body to do some mutation to get me through customs one time in a country and not look as American. And she sure did. I saw it in the mirror and it freaked me out. But that's when you're in constant state of all the molecules and the communion. But that's really getting back to the basics of just being in co-creation and communion with your body. Que el cuerpo no tiene ningún punto de vista como se ve. Se trata de desarrollar esta relación de co-creación y cuánta contribución fue su cuerpo femenino para contribuir a convertirse en un tamaño más pequeño para poder ser vista y que cuando lo logró preguntarse realmente ¿es esto requerido todavía? ¿Y qué mutación podemos nosotros mostrar? ¿Y cómo podemos vernos de cambiantes de formas constantemente? Y dice que ella ha practicado con estos cambios de forma estética de su cuerpo, incluso tomando aspecto de no americana, sobre todo para pasar, por ejemplo, la inmigración a la hora de estar viajando y su cuerpo cambió de forma. Wow. I have heard Dane say that sometimes he grows and becomes really bulky and then shrinks again. Yo le digo que he escuchado que el Dr. Dane dice que él cambia de forma haciéndose más musculoso o más alto o más bajito. Have you seen that happen? Mm-hmm. Wow. Absolutely. Dice que ella lo ha visto cambiar de forma. Wow. Yeah. So And cool. if you're just willing to receive that that's what's possible, even if it's not here yet, step one is truly just asking to get out of judgment and asking every day. You don't ask once and it all goes away. You have stuff come up. You're aware of other people's judgments of their bodies when you're out in the world and you think it's yours. And then you'll find the thing that's wrong with you so that you can validate the judgment you're aware of. Okay, cool. Body, what if this wasn't ours? Body, what can we create beyond this? Body, how can I have your back more today than I did yesterday? Lo importante es realmente reconocer que es posible, aunque todavía no haya sido creado y no esté aquí presente todavía. Y qué tan consciente estás de los juicios de las otras personas que ellos tienen sobre sus cuerpos y tú estás tratando de validar los juicios que ellos tienen en tu propio cuerpo. Entonces pregúntale a tu cuerpo, ¿qué podemos crear juntos y cómo podemos respaldarnos mutuamente? Wow, Sara. Ay, gracias, de verdad. Gracias por todo este espacio que nos has dado. Teníamos como una última pregunta, porque tú eres facilitadora, pero también mantienes como tu negocio de belleza, de peluquerías, como esto en Estados Unidos. Y cuéntanos como si también ahí en este negocio usas las herramientas para crear como más expansión,
más algo diferente. So thank you for all of these awarenesses. There's a few more questions. We have one final question for you that we wanted you to expand a bit, because we know that you own a hair salon that's dedicated to beauty, and in your regular business, we want to know how you use these tools of access consciousness to make your business life easier or more productive or greater. It's a willingness every day to not go to conclusion, to not project an outcome, to be willing to ask questions to get myself even more out of control or needing to control an outcome. And so, I mean, it's being in question about as many things as you can ask questions about, you know, whether it's like, you know, what ink pens you're going to buy. Are these the greatest ink pens? Like, I don't know. Are there new ones, you know, where you just really be willing to be in so much questions so that you can have the space. And then I would say that access has given me access to the incredible amount of allowance that I actually have for people. And while Gary and Dane, you know, tell us we're here for the planet, we're not here for the people. If you're here for the planet, then you get to create differently with the people. And so people in my business know that I have their back and that they aren't wrong, and that I have allowance for them to choose, and then encourage them to choose again if something's not working. And being that gift to somebody in creation can actually explode what possibility they are for your business and for them beyond. Dice que lo principal es estar dispuesta a no irse a conclusiones. Sí usa todas las herramientas de Access para crear un negocio más grandioso, sobre todo las preguntas, y estar todo el tiempo preguntando cómo puedo estar más fuera de control, y preguntar más, qué más es posible, y preguntarle a todo, como por ejemplo cuando tengo que comprar material para los tintes, pues pregunto, ¿es este el material de pintura que mejor va a funcionar? Y estar siempre dispuesta a tener más espacios. Y lo que Access me ha enseñado es a tener acceso a más permisión por mí y por las personas. Gary siempre dice que nosotros estamos aquí para facilitar al planeta y no a las personas. Pero también, si tú estás aquí para facilitar al planeta, cuánto más facilidad puedes tener en tus interacciones con las personas. La gente en mi negocio, los que trabajan conmigo, saben que yo los respaldo, saben que yo estoy ahí soportando sus espaldas y que estoy en esa permisión. Y ellos saben que no están equivocados y que no importa si toman una elección que no funcionó muy bien, ellos siempre pueden elegir algo diferente y elegir nuevamente y explorar nuevas posibilidades. There's a question if you have an upcoming class of Being You Beauty, and if you have it in Spanish. Somebody's already asking. Le pregunto aquí que sea una clase. If there is a request, I will definitely put one on. Y que si hay alguien que lo solicite, pues ella está dispuesta a crearlo. Also, they ask you if you already have an Access book about this topic. If you've written a book about this topic. I have not. Yeah. I'm right now. Right now, I'm working on a parenting book. I do have the beauty book started, but I have switched gears because it was lighter to play with the parenting book. Dice que ya empezó el libro de la belleza, pero ahorita está dedicada más al libro de cómo tener facilidad con la crianza de los hijos. That's quite a topic. Ese tema da para otro montón de preguntas. Mother of 4, amazing. Madre de 4, fabuloso. Well, I put the parenting book in front because I started to see so much. I mean, we all do this, right? Like so many of our points of views, including about beauty, we get handed down. And so like my bigger ask that includes beauty is to change parenting on the planet. So what else is possible? Dice que empezó con el libro de cómo ser una crianza más fácil, porque ella también se dio cuenta que todos los estándares de belleza es algo que aprendimos mucho de nuestros padres. Entonces ella tiene este objetivo, esta meta realmente de cambiar la forma en que hacemos la paternidad y la maternidad en este planeta. Wow, amazing. Sí. Sara, bueno, puedes volver otro día a hablarnos de este tema de los hijos. Estaríamos felices de tenerte y todo lo que podamos contribuir a la creación de la clase de Siendo tú la belleza. Acá estoy. Bueno, yo creo que Sara también se apunta, así que So we would love to have you again to just explore this parenting, being different in parenting, and also with the creation of this beauty class, we're both more than happy to
you know, to co-create in any way, in any possible way to expand beauty to the world. Ujú. Let's get off here and set a date and we'll get it done. Let's do it. Súper. Dice que organicemos una fecha y que lo hagamos. Ya hay como 10 que dicen que se anotan. We have like 10 people writing in the chat that they're ready to choose the class. So this is super cool to watch. Oh, yay. Yeah. Dice que sí. Yes. Sara, gracias de verdad por estar acá, gracias por tu presencia y gracias por lo que has realmente contribuido e inspirado mi vida y creo que la de las personas que te han escuchado y los que te van a escuchar en el futuro. Thank you so much for being here with us, for gifting us with your time and with all these, you know, awarenesses that you brought us to us. And we're both super grateful for you being here and hope to see you soon. Thank you. I'll see you soon. Maybe Mexico. Woo, And, Mexico. Thank you guys so much for your receiving and your beauty. Truly, I'm so grateful to be here and play with you. Y gracias a todos por recibirla y por todos los que están acá y por la belleza que todos somos también. Gracias a todos. Nos veremos en otra edición de Herramientas de Conciencia y bueno, les compartiremos este video y gracias infinitas a todos. Gracias Sara y gracias a todos. Bye, bye. Thank you so much and we'll share the video and we'll share it with everybody.